So welcome to Vidya Shakti. Good evening, everyone. Andarki namaskaram. Welcome to our Vidya Shakti online classes. So I'm very glad to meet you all in today's session. So you are all in your 11th grade. So year and next year, 11th and 12th. So what do we say? They are the most promising years ani చెప్తూ ఉంటారు. So I hope ఇంట్లో and teachers, schools and friends అందరు కూడా ఈ ఇయర్ బాగా కష్టపడి చదవాలి. You all have to work hard and then score maximum, score very good marks so that you can go to the best colleges. ఇవన్నీ మనకి అందరూ చెప్పేది. మీకే కాదు, మాకు, మీ అమ్మ నాన్నకి అందరూ చెప్పేది. But don't worry. So we are all there to help you. Your family is there to support you. Your teachers will guide you. So there's nothing to worry. And I wish you a very, very best for a upcoming academic year. So my classes avani start ay konni days ayyuntayi. And మీరు స్లోగా మీ సబ్జెక్ట్స్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ విత్ యువర్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ ఇవన్నీ కూడా యూ మైట్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ టు అండర్స్టాండ్, లెర్న్ కదా. సో యాజ్ వి ఆల్ నో ఇట్స్ అ బిగ్ చేంజ్. మీరు మీ 8th, 9th, 10th లో చదువుకున్న దానికి and whatever you are going to learn or currently learning in your 11th and 12th grade are little different. Okay, the approach is different, the syllabus is vast, there is a lot of portion of books చూస్తే మనకు అనిపిస్తుంది ఇంత చదవాలా, how many questions do we get and how to solve them. These all questions will be running in your mind, but what it needs and what it takes for you to achieve what you want అనేది is something very, very important. As I already told you, please don't worry, please don't be scared. End result is always going to be nice, provided we all focus and try to understand the concepts well. Okay, so through our Vidya Shakti program, we are going to mentor you in few topics that will help you in your JEE and NEET preparation. Okay, so manam ee class lo, because it is a very first class, so it is like a small walkthrough about how the subjects, topics and weightage is going to be. So chemistry ki enni marks untayi and how efficiently you can prepare to score the best ane danni manamu chuddam. Okay, so once again I welcome you all for today's session. So it's very nice to meet you all through our online Vidya Shakti program. So కొంతమంది దీంట్లో లాస్ట్ ఇయర్ విద్యాశక్తి ద్వారా కొన్ని క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యే ఉంటారు. So you know how we function కదా. So in today's session also we will start with some basic introduction of the preparation that we are going to take throughout this academic session. నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను మీతో. యా, సో చూడండి, ఇది మన స్క్రీన్. సో ఇవాళటి క్లాస్ లో మనము ఏం పెద్దగా పాఠంలోకి వెళ్ళట్లేదు. all we are going to do is to see what is a chapter wise weightage that these entrance exams are going to have, and what is the exam pattern, and how you can make the best use of the time that you have, and how you will focus on certain important chapters that will have high marks weightage. So కొన్ని చాప్టర్స్ కి మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దాన్ని మనము you have to understand, అర్థం చేసుకొని మనం we have to prepare. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాము. And please make a note of the important points that we are going to understand. Okay, so children, as I already told you, so you all might have started to prepare for your NEET and JEE. So rendutlo kuda, so both are different entrance examinations. One is for the field of medicine kada. So ee NEET anedi evaru rastaru exam, ఇట్స్ మీ 12th అయిపోయాక, మీ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయాక, స్టూడెంట్స్ హూ వాంట్ టు పర్స్యూ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మెడిసిన్, ఎంబీబీఎస్,
BDS. Okay, so MBBS and your BDS, Bachelor of Dental Surgery, and any other medical related surgery fields like Ayush, ilanti fields లో పై చదువులు చదవాలనుకున్న వాళ్ళు మనం ఈ నీట్ ఎగ్జామ్ రాస్తాం. And we all know about JEE as well. So if you want to pursue your career in the field of engineering, BTech, BE, మీరు ఈ JEE మెయిన్స్, JEE అడ్వాన్స్డ్ ఈ ఎగ్జామ్స్ ని రాస్తారు. JEE మెయిన్ అండ్ JEE అడ్వాన్స్డ్ లో you will, when you score well, you will be eligible for IIT, triple IT, NIT, alantivi. So when you score well in your NEET examination, you will be eligible for MBBS, BDS, and other courses related to medicine. Okay, so whatever your interest is, ipudu now you will ask now, ma'am, I have not decided or I'm still exploring. Anna kuda, taking one of these entrance examinations will help you understand what you want to do. Okay na? So మీరు math side లో ఉన్న careers ని choose చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా, మెడిసిన్ సైడ్ ని చూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా, do you want to become some researcher, whatever the path may be. So at the end of your 12th grade, most of us take this examination to further explore our options in colleges. పై చదువుల కోసం మనం కాలేజెస్ కి వెళ్ళాలంటే usually we take these exams, and I'm pretty sure most of you might have been aspiring to be in good colleges kada. So that's a great opportunity ahead of you. So these 2 years, if you అంటే you cannot మనము దీన్ని పెద్ద హార్డ్ వర్క్ లాగా చూడకుండా సిస్టమాటిక్ వేలో వర్క్ చేస్తూ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఓకే, ఇంత సబ్జెక్ట్ ఉంది, ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, ఏ చాప్టర్స్ కి ఎన్ని మార్క్స్ అలొకేట్ అవుతున్నాయి, టీచర్స్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ దే ఆర్ టెల్లింగ్, అండ్ హౌ మచ్ టైమ్ షుడ్ ఐ స్పెండ్ ఆన్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ అనే దాన్ని మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే దిస్ పాత్ విల్ బి వెరీ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, సో we all understand the kind of pressure or importance that you all want to put in and give into this. However, let's understand this step by step so that we how to work towards it anedi arthamautundi. Okay na? So modata manamu total marks chemistry ki, so this is chemistry class kabatti chemistry subject ki sambandhinchi manaki marks weightage both NEET లో ఎంత, JEE లో ఎంత, ఒక క్వశ్చన్ కి ఎన్ని మార్క్స్, నెగటివ్ మార్క్స్ ఎలా పడతాయి, ఇవన్నీ కూడా మనము అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. మొదట చూద్దామా, we have in NEET, first let's focus on NEET. Parallelly we will see our JEE chemistry pattern also. Okay na? So మొదట NEET లో out of 720 180 మార్క్స్ కెమిస్ట్రీకి పడతాయి. So 180 marks are given to chemistry questions. Okay na? So ఈ 180 ని మనము చూద్దాం వాళ్ళు ఎలా డివైడ్ చేస్తారు. 45 కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్, దీస్ ఆర్ ద మార్క్స్. ఈ మార్క్స్ లో ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేస్తే 4 మార్క్స్, ఈచ్ క్వశ్చన్ కి 4 మార్క్స్. ఓకే, ఒకవేళ మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ కి తప్పుగా మార్క్ చేశారంటే మీకు మైనస్ నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? లెట్స్ సే మీరు ఒక 20 క్వశ్చన్స్ తీసుకొని దానికి ఇఫ్ యూ ఆన్సర్ దెమ్ కరెక్ట్లీ యూ విల్ గెట్ 80 మార్క్స్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆన్సర్ 5 క్వశ్చన్స్ రాంగ్ దెన్ యువర్ స్కోర్ విల్ రెడ్యూస్, -5 అయిపోయి 75 అయిపోతుంది. క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయకపోతే 0. Okay, if you leave it blank you will get 0. That is why teachers will tell you sometimes not leave it blank. At the same time, if you mark your answers wrong, then you get -1 for your incorrect answer. Okay na? So 180 questions, 180 marks
వస్తాయి కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ కి అవుట్ ఆఫ్ ద 720 టోటల్ లో 45 కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ క్వశ్చన్ కి 4 మార్క్స్ అండ్ నెగటివ్ క్వశ్చన్ నెగటివ్ 1 మార్క్ ఉంటుంది ఫర్ యువర్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకేనా? తర్వాత ప్యారలల్ గా జేఈ మీ ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లో యూ విల్ గెట్ దానికి మొత్తం 300. ద టోటల్ మార్క్స్ ఇస్ 300 మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, రైట్? సో యువర్ టోటల్ మార్క్స్ ఆర్ 100 ఫర్ కెమిస్ట్రీ. కెమిస్ట్రీ వెయిటేజ్ ఎంత? 100 మార్క్స్. ఇక్కడ కెమిస్ట్రీ వెయిటేజ్ 180 అయితే ఇక్కడ 100 మార్క్స్. ఓకేనా? 25 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కెమిస్ట్రీకి. దాంట్లో 20 MCQs. ఇక్కడ కూడా ఈచ్ క్వశ్చన్ కి 4 మార్క్సే. Here also you will have a negative marking. ఓకేనా? 5 numeral value questions. 5 numeral value అంటే మీరు క్వశ్చన్స్ ని మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి ఉంటాయి. ఈక్వేషన్ సాల్వింగ్, బ్యాలెన్సింగ్ అట్లాంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి యూ విల్ గెట్ సమ్ న్యూమరల్ వాల్యూ ఆన్సర్స్ లో వచ్చేలాగా ఉంటుంది. 5. 20 of them are MCQ. ఓకే, సో క్వశ్చన్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది రెండిట్లో? ఓకే, మనకి ఇప్పుడు మార్క్స్ అర్థమైపోయాయి. అండ్ నెగటివ్ మార్కింగ్ ఒక క్వశ్చన్ కి ఎన్ని మార్క్స్, దిస్ వి నో. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ స్టైల్. సో క్వశ్చన్ స్టైల్ ఇన్ నీట్ ఫర్ యువర్ మెడికల్ ఎంట్రన్స్ ఎలా ఉంటుంది? డైరెక్ట్ ఎన్సీఈఆర్టీ లైన్ బై లైన్ కాన్సెప్ట్స్. అంటే మనకి ఎన్సీఆర్టీ వాళ్ళు బుక్స్ ఇస్తారు, మన బుక్స్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో కాన్సెప్ట్స్ మనం అర్థం చేసుకొని దాంట్లో నుంచి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మనకి కొన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి బుక్ లో. క్విక్ రీకాల్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, సమ్ టైమ్స్ సర్టెన్ పాయింట్స్ ఆర్ మార్క్డ్ ఇన్ ఎ టేబుల్, సమ్ టైమ్స్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ మార్క్డ్ ఇన్ బ్లూ. ఓకే, అవన్నీ కూడా మనము చక్కగా చదువుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్. And there are some questions based on statement, assertion and reasoning. అంటే ఏంటి? ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఇది కరెక్టా, రీజన్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ అని కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసర్షన్ అండ్ రీజనింగ్. అండ్ కొన్ని బేసిక్ ఫండమెంటల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ బేస్ చేసిన క్వశ్చన్స్. ఓకే, సమ్ అటామిక్ వెయిట్, మాలిక్యులర్ ఫార్ములా యూజ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో and then ikkada for JEE main you will require deep multi-concept numeral problems, mathematics oriented. Numerical ante enti? Numbers tho solve cheyagala problems, reaction mechanisms and physical chemistry calculations untai, graph analysis, avanni kuda topics ikkada cover chestaru. Okay, so what they are trying to tell is మీకు మార్క్స్ ఉన్నాయి, నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కెమిస్ట్రీకి ఇండియన్ అలొకేట్ అయ్యాయి. నౌ క్వశ్చన్ స్టైల్ ఎట్లా ఉంటుంది? సో ఫర్ నీట్ ఇట్ ఈస్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్, అసర్షన్ రీజనింగ్ బేస్డ్ అండ్ సమ్ క్యాల్కులేషన్. ఫర్ జేఈ మెయిన్స్ ఇట్ గెట్స్ మోర్ ఆన్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ రియాక్షన్ మెకానిజమ్స్ ఓరియంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు ఓకే మేడం, దిస్ ఇస్ గుడ్, బట్ నేను ఎంత ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ అట్ విచ్ ఐ షుడ్ సాల్వ్ ఈచ్ క్వశ్చన్ అనేది ఇస్ ద డౌట్ యాజ్ స్టూడెంట్స్ యూ ఆల్ విల్ హ్యావ్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ పైన చూస్తున్నట్టుగా యూ హ్యావ్ 45 క్వశ్చన్స్, యూ హ్యావ్ 25 క్వశ్చన్స్, రైట్? సో 45 క్వశ్చన్స్ ని 45 minutes లో యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఫర్ యువర్ నీట్ ఎగ్జామ్. ఫర్ యువర్ నీట్ ఎగ్జామ్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ 45 questions in 45 minutes, which requires 1 minute on an average per question. Okay, that's the speed that is required for NEET. And for your JEE, you will have slightly more time because ఎక్కువ time kavali, because there are some numerical problems and some analysis based questions for which you will require more time. So here you have 1 hour and then you have 25 questions, which is like average 2.4 minutes is your target. So
2 నుంచి 2.5 నిమిషాల లోపు you have to solve the problem. For JE it is 1 minute. Sorry, for NEET it is 1 minute. I repeat, for NEET it is 1 minute. For JE it is 2.4 minutes per question. Okay? Right. ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీలో ఉన్న టాపిక్స్ కి మనము how can we divide according to the weightage of the marks so that you can prepare better. For example, let's take the topic breakdown for chemistry. Organic chemistry ki, this is the weightage. So here you need to focus on carbon based reaction mechanisms, formulas, okay, etc. So organic chemistry's weightage you can see on the screen. So inorganic chemistry మీరు నేర్చుకునేటప్పుడు ఎలిమెంట్స్ వాటి యొక్క కాంపోజిషన్ అండ్ హౌ ద కెమికల్ బాండింగ్ ఈస్ డన్, యువర్ పిడి బ్లాక్ ట్రెండ్స్. పిడి బ్లాక్స్ అంటే ఎలిమెంటల్ మనకి ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆర్బిట్స్, కేఎల్ఎంఎన్ అండ్ దెన్ వాటి బ్లాక్స్, ఆ చాప్టర్స్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ వెయిటేజ్ ఈస్ హియర్. ఓకే, 33 to 35%. Right? Then comes your physical chemistry. Physical chemistry's weightage is 30 to 32%. You have to focus on topics like thermodynamics, kinetics, electrochemistry, and numericals. Okay, so both NEET and JE, they have to maintain a structure for proper allocation of marks based on these topics. Okay, so you have to master organic and inorganic chemistry and physical chemistry, all these three. So this gives a rapid scoring for you. Organic, inorganic chemistry మీద బాగా focus చేస్తే on these topics, that gives an edge of rapid scoring. అప్పుడు ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ మీకు ఒక కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్ లాంటిది, టు స్కోర్ బెటర్ ర్యాంక్స్, బెటర్ మార్క్స్ ని మీకు తెచ్చేది. ఇట్ క్రియేట్స్ అ బెటర్ ఎడ్జ్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ slide, next slide we will move to. Okay, so this is the allocation of marks across chapters. So you can quietly go through this for like 30 seconds to understand chapter wise, topic wise weightage. Okay, so chusara, so thermodynamics, in which you will learn some laws of thermodynamics, daniki weightage chudandi, chemical and ionic equilibrium, electrochemistry, ivanni. So thermodynamics and equilibrium accounts for 20% of physical chemistry questions in both the exams. So thermodynamics and equilibrium account for about 20% of physical chemistry questions. On what you have to focus now? So these topics are high on formula ki ichi dani apply cheyamani manaki problems and koni questions untai. Okay, so and then how you will use that to understand and solve those questions. Okay, now can we go ahead? Right, చూడండి, organic and inorganic chapter shares ఉన్నాయి. So this slide has chapter wise weightage. Okay, so organic, inorganic chemistry. Okay, దీంట్లో మనకి chapter wise how many questions we get, chapter or unit మన టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారంగా
what are the average number of questions that we get from these two chapters, and then what is the weightage of those questions. Okay, na. So మీరు 11th 12th రెండిట్ syllabus ని complete చేసి then you will write your entrance examination. So both the years syllabus nunchi this is the weightage that we have. Okay, now students. So student, aldehydes, ketones and carboxylic acid organic chemistry nunchi you will have an average 3 to 4 questions. 3 to 4 questions ante వాళ్ళు ఎంత weightage ఇచ్చినట్టు ఆ చాప్టర్ కి 9 to 11% of weightage ఇచ్చినట్టు అన్నమాట. So this becomes a high yield. Each chapter paina meer concentrate chesi. If you master these topics and chapters, so you have a better chance of scoring well. Okay. Tarvata the chemical bonding and molecular structure. This is a part of inorganic chemistry. Right. So here the average questions are 3 to 4. 3 to 4 questions you will get. And then the weightage is 8 to 10%, which is also a high yield topic. Coordination compounds. This is a part of inorganic chemistry. Deentlo meeku 2 to 3 questions vastayi. And the weightage is 7 to 9%, which is also a high yield. Okay. So 9 to 10% weightage undi ante adi manaki high yield to leka. If the chapter has around anywhere between like 9 to 10 weightage unte manam danni high yield priority level lo adi high yield and it is our focus area anamata. Aa chapters ni manamu manchiga chadukovali. Okay, general organic chemistry and hydrocarbons chapter ki manaki 3 to 4 questions vastayi, which is again 9 to 10% and it is a high yield chapter. As we already saw, P block, D block elements, and then that is with 2 to 3 questions, 7 to 8% weightage, which can be treated as a core topic. So these topics you will get 2 to 3 questions. Okay, so 2 to 3 questions se kada enduku chadavali ani we cannot ignore, because every chapter has some weightage and every question is important because you have to, that is your scoring area kada, manaki negative marks padtayi kabatti if you don't score, so you will if you score wrong, if you answer wrong, you will have a negative marking, and it is when there is a possibility of learning and making it better, why not, right student? So like that, this is the weightage and priority level of each topic that we have in organic and inorganic chapters. Okay na? Tarvata student, so key areas for NEET. So NEET exam rase vallu for your MBBS, BDS and other medicine oriented courses, medical field related courses ki, because your scores are important. So what is the key area of focus ane danni manamu chuddam. So you all have your textbook, NCERT textbook undi kada, danini you have to read it thoroughly. So especially in terms of our chemistry, what I'm telling is over 85 to 90% of inorganic and organic questions in NEET are directly framed from NCERT lines. Okay, so NCERT lines ante textbook lo points, some tables that you have, and blue box exemplars. So some certain things marked as important, blue box, avanni kuda are very, very, very important. Okay na? Right? So anything that is marked important and your textbook important questions that your teachers suggest, the tables and the blue box, they are all key focus areas for you. Okay, then comes the organic name reactions. So
you have to master this area. Okay, so ఈ organic name reactions గురించి you have to do a thorough understanding and learn all the concepts. ఓకేనా? తర్వాతది ఫార్ములా స్పీడ్ అండ్ ట్రిక్స్ అంటే ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా బేస్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ గివెన్. డైరెక్ట్ ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూట్ చేసే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో అక్కడ ద క్వశ్చన్ ఈస్ గివెన్, ద వాల్యూస్ ఆర్ గివెన్. సో ఆ క్వశ్చన్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకొని మీకు ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి, అక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ ని ఏ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అనేది కరెక్ట్ గా తెలిసి ఉండాలి. హౌ యూ విల్ నో? వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్ వెల్ ఇన్ యువర్ క్లాస్, వెన్ యూ టేక్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ యువర్ టీచర్, ఓకే, వెన్ యూ స్పెండ్ ఇనఫ్ టైమ్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్, దెన్ అది చాలా ఈజీ మీకు. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ డైరెక్ట్లీ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ kinetics, electrochemistry, and solve the questions in under 45 seconds. మనం చూసాం కదా, that is the challenge that you have. Okay, try to solve some of these questions that are just formula substitution based questions quick, so that you get time for other questions. కొన్ని క్వశ్చన్స్ పెద్దగా ఉంటాయి, క్వశ్చన్ చదవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది అనేలాంటి క్వశ్చన్స్ కి యూ విల్ సేవ్ సమ్ టైం. ఓకే, రైట్. సో హై ఈల్డ్ ఎన్సిఆర్టీ చాప్టర్స్ ఇప్పుడు మనం చూసాం కదా, ఈ వెయిటేజ్ ని బట్టి మనము వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ ద చాప్టర్స్. సో ఈ చాప్టర్స్ మీద ఫోకస్ చేయడము ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ద చాప్టర్స్ దట్ హ్యావ్ హై వెయిటేజ్: బయోమాలిక్యూల్స్, పాలిమర్స్, కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్, అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ని చాప్టర్స్ మీద ఫోకస్ చేయడము, దే విల్ ఈల్డ్ సమ్ గ్యారంటీ మార్క్స్ ఫర్ యూ. ఇక్కడ ప్రిపరేషన్ టైమ్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ లెస్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ మోస్ట్లీ మెమరీ బేస్డ్, కొన్ని గుర్తు పెట్టుకునేలాగా, సమ్ పెద్ద ఫార్ములాస్ అట్లా అప్లై చేయడం ఏం లేకుండా సమ్ కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండింగ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ని బేస్ చేసి వచ్చే క్వశ్చన్స్, అట్లాంటి వాటి మీద ఫోకస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, and what are the high yield chapters that you can prepare for JEE? So as we already told, JEE mains requires a lot of problem numerical based solving problems untai. Appudu ikkada there is a mix. So in JEE mains, chemistry frequently mixes physical principles and organic mechanisms or inorganic trends in a single questions. So your questions will be relatively longer, which will have couple of concepts together. Okay, so as you solve the process of learning lo meeku telisipotayi questions ela vastundo. What we are trying to tell here is to see the weightage, to understand the concepts, and to try to solve those problems in that particular time frame లోపల ఆ ప్రాబ్లమ్ ని మనం సాల్వ్ చేయగలగాలి. అది మనకి అర్థం అవ్వాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు పిక్ ద రైట్ ఫార్ములాస్, రైట్ మెథడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్. సో విత్ కాన్స్టెంట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్ ఈస్ డూయబుల్. ఓకే, సో అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎర్రర్ ఫ్రీ క్యాల్కులేషన్ స్కిల్స్. ఎలాంటి చాప్టర్స్ లో మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి? థర్మోడైనమిక్స్, ఈక్విలిబ్రియం, ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ, అలాంటి దాంట్లో you require an error free calculation, because manaki you will have to write the numerical answer over there, so you cannot guess the answer. Okay, so precision is very important. ikkada చక్కగా ఫోకస్ చేసి ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ ని మనం చేయాలి. ఓకే, ఎస్, చూడండి. So some of these chapters carry a reliable weightage every year. Okay na? So hybridization, CFT, splitting energy, isomerism, and magnetic moments carry reliable weightage every year. So coordination and bonding depth lo ee chapters paina focus untundi.
ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ప్రో టిప్ ఇచ్చాం మనం. ఏంటది? కెమిస్ట్రీ ఇస్ ద హైయెస్ట్ స్కోరింగ్ అండ్ మోస్ట్ టైమ్ ఎఫిషియెంట్ సెక్షన్. ఈవెన్ ఐ రిమెంబర్ we used to first solve chemistry. You follow what your teachers say, but it is um, believed to be highest scoring section. So it is most efficient and good under in JEE mains. So when you solve your chemistry first with confidence, if you learn better now, obviously with a lot of practice that you are going to have, మీరు దాన్ని చక్కగా సాల్వ్ చేస్తారు. ఇఫ్ యు ఆర్ సాల్వింగ్ ఇట్ రిలేటివ్లీ ఇన్ లెస్ టైం, మీకు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథ్ కి చక్కగా టైం దొరుకుతుంది మంచిగా సాల్వ్ చేయడానికి. సో try to make the best use of the subject, the concepts, so that you answer the questions in chemistry well and also move forward to math and physics with confidence. సో ఇది బాగా సాల్వ్ చేస్తే మీరు ధైర్యంగా చక్కగా ఫిజిక్స్ అండ్ మ్యాథ్ మీద ఫోకస్ చేయొచ్చు. ఇది కాన్ఫిడెంట్ గా మీరు నేర్చుకోండి. సో దీన్ని సాల్వ్ చేసేస్తే మీకు కొంచెం టైం కూడా వేరే సబ్జెక్ట్స్ కి సేవ్ అవుతుంది. రైట్? సో టార్గెట్ స్కోర్స్ ఏంటి? ఓకే, సో మనము 160 ప్లస్ అవుట్ ఆఫ్ 180 ఈజ్ యువర్ నీట్ టార్గెట్. సో ఇఫ్ యూ స్కోర్ అబౌవ్ 160 ప్లస్ అంటే అబౌవ్ 160 out of how many marks? 180, then that becomes your best NEET target. So scoring 120 plus in chemistry is very, very important. Okay, and then this gives you an edge to score above this rank for top government medical colleges. So we need score for in chemistry ఎంత ఉండాలా? Above 160. Okay, so this will give you a benefit of securing a score, good score. Tarvata JEE main aspirants em cheyali? You have to score above 80 plus undali out of 100 in chemistry. We are talking only about chemistry now. Okay, so 160 plus undali for NEET aspirants and 80 plus undali for JEE main aspirants. Okay, so which overall this, if you score above 80, this will boost your scores for an overall NTA percentile. NTA ante National Testing Academy. Okay, so meeku manchi options with colleges and meeku ishtamaina courses ki meeku aim untundi kada. If you score above 80 in your chemistry, that will help you to boost your scores, overall score. Okay, na? Yes. So what we always say is, as నేను ముందే చెప్పినట్టుగా, chemistry has the highest return on time. Return on time అంటే ఏంటి? మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన టైం 3-4 hours 2-3 hours చదివారంటే శ్రద్ధగా ఫోకస్డ్, దెన్ మీకు for the time you will learn many concepts. So it is said, this subject is said to have the highest return on time. Okay, so ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు ఆ టైంలో వేరే సబ్జెక్ట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే, అండ్ దెన్ దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ స్కోర్స్. బట్ ప్రిపేరింగ్ సిస్టమాటికలీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను ఓన్లీ ఈజీ చాప్టర్సే చదువుతాను, హార్డ్వి నాకు వదిలేస్తాను చాయిస్ లో, ఓకే అంటే దట్స్ నాట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. యూ హ్యావ్ టు సీ ద వెయిటేజ్ ని బట్టే మనము ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. Okay, yes. So what are the core preparation skills? Core preparation skills ante ivi ఖచ్చితంగా చేయాలి. Something that you have to do for sure for a better preparation. Try to go through this for 30 seconds. Okay, so what are the core preparation pillars?
సో యువర్ ఎన్సీఆర్టీ మాస్టరీ అంటే మీ 11th and 12th బుక్స్ లో మీరు కొన్ని సెక్షన్స్ ఆఫ్ చాప్టర్స్ అండ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఉన్న కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ని మీరు ఖచ్చితంగా చదవాలి. దెర్ ఇస్ నో ఈజీ వే. 11th and 12th టెక్స్ట్ బుక్స్ కెమిస్ట్రీవి మీరు దాంట్లో పీ బ్లాక్ రియాక్షన్స్, ఆర్గానిక్ సమ్మరీ బాక్సెస్, ఎక్సెప్షన్ టేబుల్స్, ఇలాంటి కొన్ని సెక్షన్స్ ని you have to read thoroughly. You have to prepare in those concepts thoroughly. Okay. And then what you should do, 10 years papers untai kada, solve last 10 year of NEET and JEE main chapter wise papers. So these chapter wise papers your schools will help you. Some of them are available online, some of them are available in bookstores. ఆ 10 years ఆఫ్ నీట్ పేపర్స్ లో చాప్టర్ వైజ్ పేపర్స్ ని మనము ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఏమంటున్నారు, వై పాత పేపర్స్ ఎందుకు మ్యామ్ అవసరమా? ఈస్ సంథింగ్ దట్ యు ఆల్ విల్ హ్యావ్ అ డౌట్. బికాస్ 60% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్కిటైప్స్ రిపీట్. సో అంటే అదే క్వశ్చన్ కాదు, ఆ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సమ్టైమ్స్ సేమ్ క్వశ్చన్స్ మైట్ రిపీట్, సమ్టైమ్స్ వాల్యూస్ చేంజ్ అయ్యి సిమిలర్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసే క్వశ్చన్స్, సిమిలర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ మనకి ఎగ్జామ్ లో వస్తాయి విత్ మైనర్ న్యూమరికల్ ట్విక్స్ అని రాస్తారు. సో 60% ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఆర్కిటైప్స్ రిపీట్ విత్ మైనర్ న్యూమరికల్ ట్విక్స్. న్యూమరికల్ ట్విక్స్ అంటే నంబర్ చేంజెస్. ఈ ఇయర్ కి ఏదైనా 16.4 ఉన్న వాల్యూని 12.23 గా మార్చి ద సేమ్ క్వశ్చన్ మైట్ రిపీట్. Appudu when you solve those chapter wise 10 years paper, you will definitely do good kada exam lo, right? So if you take all the data from this class at one go, you will feel it like inta unda ani. However, this is a very systematic approach. సో మనకి ఏ గైడెన్స్ లేకుండా మొత్తం బుక్ చదవండి, అన్ని చాప్టర్స్ చదవండి, అన్ని చాప్టర్స్ ని గంటలు చదవండి అని చెప్తే ఇట్ విల్ బి ఈవెన్ మోర్ డిఫికల్ట్. వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఈస్ అండర్స్టాండ్ ద వెయిటేజ్, go with an approach, and how to master the topics that are relevant and very, very useful for this entrance examination is what we are going to see. అర్థం చేసుకొని ఏ చాప్టర్కి ఎన్ని మార్కులు, ఏ చాప్టర్కి వెయిటేజ్ ఎంత ఉంది, పాత ఇయర్ పేపర్స్ ని చదవడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకొని ఇఫ్ యూ అప్రోచ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్. ఓకే. సో ఫార్ములా అండ్ రియాక్షన్ షీట్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మీరు క్లాస్ లో టీచర్ చెప్తున్నప్పుడు యూ విల్ యూజ్ సమ్ ఫార్ములా అండ్ రియాక్షన్ షీట్. సో ఇట్ ఈస్ అ హ్యాండ్ రిటన్ ఫార్ములా బుక్ దట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ physical chemistry and mechanism flow charts, okay, for organic conversion. So konni conversions ki relate ayye tables, formulas, konni easy approaches to derive formulas, ivanni kuda you should maintain. So మీ రూమ్ లో మీరు చార్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఐ విల్ స్పెండ్ దిస్ మెనీ అవర్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్, దిస్ మచ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. టీచర్స్ని అడగండి హెల్ప్ చేయమని. మాకు ఈ సబ్జెక్ట్ లో ల్యాగ్ ఉంది, ఈ సబ్జెక్ట్ మాకు ఎక్కువ టైం పడుతుంది చదువుకోవడానికి. వాట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ అప్రోచ్? ట్రై టు టాక్ టు యువర్ టీచర్స్, ట్రై టు టాక్ టు యువర్ సీనియర్స్. సో ఇంట్లో రీసెంట్ గా మీ ఇంట్లో చుట్టుపక్కన ఇంటర్మీడియట్ ఫినిష్ చేసి కాలేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, మీ కజిన్స్, సిస్టర్స్, బ్రదర్స్, ఫ్రెండ్స్. ట్రై టు టాక్ టు దెమ్, ఆస్క్ దెమ్ ఫర్ ఫ్యూ టిప్స్. సో దే విల్ ఆల్ గైడ్ యూ, రైట్? ఎస్. సో 12-month మనం ఒక రోడ్ మ్యాప్ లాంటిది వేసుకున్నాం. ఓకే, వి కాల్ ఇట్ 12-month మాస్టర్ రోడ్ మ్యాప్. రోడ్ మ్యాప్ అంటే ఏంటి? దిస్ రోడ్ హ్యాస్ టు లీడ్ యూ, దిస్ ప్లాన్ హ్యాస్ టు లీడ్ యూ టు సమ్వేర్, to let's say to your best scores in your JEE and NEET. So what do we do now? So month 1 to 4 focus on these units. Please make a note what you should do in month 5 to 8, and then what you should do in month 9 and 10.
And then last 1 or 2 months, you will completely focus on tests. Mock test ante enti ante main test mundu మెయిన్ టెస్ట్ అంత సీరియస్ గా ఒక ప్రిపరేటరీ టెస్ట్ లాంటిది అనమాట. ఓకే, మనం నిజంగా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం అనుకొని ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ ని పెట్టుకొని ఆ టైం యూ విల్ కీప్ అ క్లాక్, సీ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఫినిష్ ద క్వశ్చన్ ఆన్ టైం, మార్క్ హౌ మచ్ టైమ్ యు ఆర్ టేకింగ్, మార్క్ హౌ ఫర్ వాట్ క్వశ్చన్స్ యు ఆర్ టేకింగ్ మోర్ టైమ్, హౌ డు యూ ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్, అలాంటివన్నీ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ టెస్టింగ్. ఓకే, మిస్టేక్ లాగ్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ మిస్టేక్స్ చేశాను, ఈ టెస్ట్ మోడల్ పేపర్ టెస్ట్లు ఇవన్నీ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఎక్కడ మిస్టేక్ అయింది, దేని వల్ల, అండ్ హౌ కెన్ ఐ ఇంప్రూవ్, నెక్స్ట్ టైం రాకుండా ఎలా చూడాలా మిస్టేక్ ని, అవన్నీ యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు అనలైజ్. యూ కెన్ మేక్ ఎ స్మాల్ నోట్ ఆఫ్ దిస్. See, some variation, your teachers might have given you a plan. There can be some variation. But however, your chapter weightage ni patti, the practice time that you can invest into this is going to make a big difference. Okay, so you all have to stay focused. You have to kind of reduce your screen time. Screen time ante ఆన్లైన్ కూడా స్క్రీన్ టైమే కదా మ్యామ్, క్లాసెస్ అన్ని ఆన్లైన్ లో ఉంటే మరి స్క్రీన్ టైమే. ఎస్, సో దిస్ స్క్రీన్ టైమ్ ఈజ్ హెల్పింగ్ యూ లెర్న్, బట్ యూ షుడ్ రెడ్యూస్ ద స్క్రీన్ టైమ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డైవర్ట్ యూ. సో వీడియో గేమ్స్ అట్లాంటివన్నీ తగ్గించి సి యూ కెన్ హ్యావ్ ఫన్, ప్లే ఎ స్పోర్ట్, ఫ్రెండ్స్ తో బయట అవుట్డోర్ స్పోర్ట్స్ ఆడండి, డెవలప్ హెల్దీ హ్యాబిట్స్, ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడడము, మీటింగ్ పీపుల్ అండ్ గెటింగ్ ఐడియాస్ అబౌట్ వాట్ యు వాంట్ టు డూ ఆఫ్టర్ యువర్ 12th grade, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు స్టే హెల్దీ, ఈట్ హెల్దీ ఫుడ్. ఓకే, అండ్ స్పోర్ట్స్ ఆడండి, మంచి న్యూస్ ఫాలో అవ్వండి, అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ వేర్, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాన్స్మెంట్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఓకే, and then form small groups, friends groups lo, okay meer chemistry chadukunnara, okay what is the understanding, math lo నాకు డౌట్ ఉంది, who can help in the class, అలాంటివన్నీ will help you to make your learning fun. సో నేర్చుకుంటున్నారు కాన్సెప్ట్స్ కానీ స్ట్రెస్ తక్కువ ఉండాలి, you should enjoy what you are learning. That is the most important thing, because this is very valuable time. And then if you make best of use of it, then that's wonderful kada. So this was our first session. Now it's your turn to ace your chemistry. Ace ante enti, master the subject, because as we told, this subject is going to be your best choice anamata. As we already told you, what do they say, this time invested in this subject will give you the best returns. So మీరు మాస్టర్ చేయండి, ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి, టేక్ ద హెల్ప్, ఆన్లైన్ లో ఉన్న హెల్ప్, టీచర్స్ హెల్ప్, ఫ్రెండ్స్, అండ్ దెన్ try to enjoy these 2 years of learning. You can also enjoy learning is what I'm trying to say. Don't take too much pressure, don't get stressed out. Stress asal తీసుకోవద్దు, స్లోగా నేర్చుకోండి. Consistency is important, because you have to keep learning every day. ఒకరోజు చదివి ఒకరోజు నాకు టైర్డ్ గా ఉంది, I want to do something else, అలా అంటే it's little difficult. You have to stay consistent. This is my target, this is what I want to score, this is where I want to go. All this has to be very clear in your mind. Okay, so you have to focus on practice tests, model tests, and small assignments, and your teachers give in your school, your college or intermediate level, and then try to make best use of the time. Okay na? So this was our session for today. So all the very best to all of you. Next session lo we will meet one more time, and various topics. Okay na? So see you all in our next session. As we already told, all the very best for this preparation,
and see you all next week. Thank you. Jai Vidya Shakti. Jai Hind.